హాయ్ ఇద్దరికి. ఇద్దరు బోత్ ఆర్ లుకింగ్ వెరీ గుడ్. సో మీరు ముందు కంటే చాలా ఫిట్ గా అనిపిస్తున్నారు. సో ఏమైనా ఈ మూవీ కోసం స్పెషల్ గా చేశారా లేకపోతే ఫిట్నెస్ కోసం? అంటే ఈ సినిమా కోసం అంటే బేసికలీ ఈ సినిమాకి నేను చేసే క్యారెక్టర్స్ అంతా ఒక సాఫ్ట్ రొమాంటిక్ క్యారెక్టర్స్ చేశానండి థాట్ కెరియర్లో. ఫస్ట్ టైం నేను ఒక లాట్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఇన్ ద ఫిల్మ్, చాలా యాక్షన్ ఉండి ఇట్స్ అ వెరీ ఇంటెన్స్ క్యారెక్టర్. సో దానికి ఒక సర్టన్ బాడీ లాంగ్వేజ్ అవసరం అండి. సో నేను అదే సాఫ్ట్ రొమాంటిక్ బాడీ లాంగ్వేజ్ పెడితే ఈ సినిమాకి ఇట్ డజంట్ జస్టిస్ టు ద క్యారెక్టర్. సో అవన్నీ నేను స్క్రిప్ట్ లెవెల్ నుంచి నేను సినిమా మీద ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ముందుకు తీసుకొని వస్తున్నానండి. అండ్ దే వాజ్ సంథింగ్ ఐ స్టార్ట్ ఓనింగ్ ద స్క్రిప్ట్. అంటే డైరెక్టర్ చెప్పిన కంటే ముందే నా అంతవరకు నేను హోంవర్క్ చేసేసి ఈ క్యారెక్టర్కి ఇది అవసరం, ఈ బాడీ లాంగ్వేజ్ అవసరం, ఈ మార్షల్ ఆర్ట్స్ అవసరం, లేకపోతే యూనో గెటింగ్ ఫిట్. బికాజ్ ఒక బిలీవబిలిటీ ఫ్యాక్టర్, దిస్ లాట్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఇన్ ద సెకండ్ హాఫ్. సో ఒక బిలీవబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ కోసం వెన్ యూ యాక్చువల్లీ గెట్ ఫిట్ అండ్ యూ స్టార్ట్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ద క్యారెక్టర్, తెలిసి తెలియకుండా మన బాడీ లాంగ్వేజ్లో కూడా ఒక మార్పు వస్తుందండి. సో అవన్నీ మైండ్లో పెట్టుకొని ఇట్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద ఫిల్మ్ అని చేసిన క్యారెక్టర్ అండి. అంటే నిజంగా మీకు ఒక ట్రాన్స్ఫార్మ్ లాంటిదే కదా, ముందు చేసిన రోల్స్ కి ఇది ఒక డిఫరెంట్ రోల్ చేస్తున్నారు. మేజర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అండి. ఎందుకంటే నాకు హ్యాపీ డేస్ తర్వాత బికాస్ ఆ క్యారెక్టర్ అంత హిట్ అయినందువల్ల చాలా రిపిటేటివ్ నా ఎక్స్ప్రెషన్స్ అన్న నా బాడీ లాంగ్వేజ్ చాలా కొంచెం లవర్ బాయ్ క్యూట్ అంటే ఒక సాఫ్ట్ నేచర్, ఇమోషనల్, అంటే అదే ప్యాథాస్ ఇవన్నీ మైండ్లో పెట్టుకొని చాలా మంది నాకు అలా ఆఫర్ చేయడం జరిగింది. బట్ సమ్వేర్ ఆఫ్టర్ సర్టన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఐ సెడ్ స్టాప్ ఇట్. లైక్ I should change my expressions ana, lekapothe my choice of roles ana, scripts ana. And naku saraina break kuda dorkaledu, ante huge commercial success tarvata raaledu. So somewhere I knew that na track ana, my approach towards work was something very wrong. So aro oka full stop pettukunnaka among multiple stories that I heard, నాకు వెంకటాపురం సబ్జెక్ట్ అని చాలా నచ్చింది. కానీ ద స్కెలిటన్ నచ్చింది, దానికి ఫుల్ బ్లోన్ స్క్రిప్ట్ లేకుండే డైరెక్టర్ దగ్గర. సో ఆల్మోస్ట్ ఒక 14 months to 15 months పని చేసిన తర్వాత వెన్ ఐ వాజ్ వెరీ కన్విన్స్డ్ అబౌట్ ద స్క్రిప్ట్, నేను ప్రొడ్యూసర్స్కి పిచ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ దే ఇన్స్టెంట్లీ లైక్డ్ ఇట్. ఆ ప్రొడ్యూసర్స్ నా ఫ్రెండ్సే, చాలా మంచి ఫ్రెండ్స్. సో వాళ్ళకి ఒక ఐడియా ఉండే, బేసిక్ రాహుల్ ఈజ్ వర్కింగ్ విత్ డైరెక్టర్ ఆన్ స్క్రిప్ట్ అండ్ ద స్క్రిప్ట్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ డీసెంట్లీ వెల్. బికాజ్ మేము కలిసినప్పుడు కొంచెం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది, అవన్నీ జరిగింది. సో వన్స్ హియర్ ద స్క్రిప్ట్ ప్లాట్ ఇవంతా, బికాజ్ ఆయన కూడా చాలా వరకు యూత్ ఫిలిమ్స్, ఒక కామెడీ సెంట్రిక్ ఫిల్మ్స్, హీ ఆల్సో వాంటెడ్ టు బ్రేక్ దట్ స్టీరియోటైప్ అండ్ డూ సంథింగ్ వెరీ డిఫరెంట్. సో ఆర్ అయిపోయాక యూ ఆల్ వేర్ ఆన్ వన్ నోట్, ఒక కొత్త సినిమా చేద్దాం, డిఫరెంట్ అటెంప్ట్ చేద్దాం. నిజంగా ఫస్ట్ లుక్ ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపించింది. ఫస్ట్ లుక్ వెన్ యూ రిలీజ్ ద మూవీ ఇది చాలా డిఫరెంట్ గా అనిపించింది. అందరికి అప్పటి నుంచి ఇంట్రెస్ట్ స్టార్ట్ అయింది మూవీ గురించి. అంటే బేసిక్లీ చాలా వరకు ఏమైపోతారంటే తెలుగు సినిమాలోనే ఎనీ బిగ్ ఫిలిమ్స్ ఆర్ స్మాల్ ఫిలిమ్స్ ఒక రెగ్యులర్ ఫార్మాట్లో వి గెట్ సక్డ్ ఇన్. అంటే ఒక ఐటమ్ నెంబర్ ఉండాలా, ఇంత కామెడీ ఉండాలా, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులు ఉండాలా, సినిమాకి ఒక ఉంటే కదా ఒక పారామీటర్స్. మేము ఈ సినిమా స్టార్ట్ చేసినప్పటి కంటే ముందు మేము ఒకటే, నేనన్నా డైరెక్టర్ అన్నా కెమెరామెన్ ప్రొడ్యూసర్స్ అన్నా, వీ పుట్ అ బెంచ్ మార్క్. అంటే ఈ సినిమాకి ఏం అవసరమే అది చేద్దాం, కొత్త సినిమా ట్రై చేద్దాం. ఎందుకంటే అది అలాంటి సినిమాలు చాలామంది చేస్తారు కూడా. సో ఒక కొత్త సినిమాని ఆడియన్స్కి ఒక కొత్త జానర్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఆడియన్స్ దగ్గర. అంటే అండ్ ఎస్పెషలీ సౌత్ సినిమాలో, తెలుగు సినిమాలో క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ డ్రామా రాలేదు. సో ఇప్పుడు ఒక రొమాంటిక్ స్టిల్ నేను మహిమ అని పెట్టుకొని చేస్తే అది చాలా సినిమాల్లో చేసింది, అట్లా ఎంత కొత్తతనం చూపించచ్చు, ఏం చూపించచ్చు. అందుకే ఒక కాన్సెప్ట్ బేస్, ఒక ఐఎమ్ నాట్ అ క్రిమినల్, అబ్బాయి హాఫ్ రివీల్ చేయడం, అంటే ఒక్కొక్క స్టేజ్లో అమ్మాయి మిస్సింగ్ అని ఒక న్యూస్ పేపర్లో. సో వీ వాంటెడ్ టు, దట్స్ అ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్. సో ఆ కాన్సెప్ట్ని రిఫ్లెక్ట్ చేసుకొని ఒక పోస్టర్ చేయడం జరిగింది. అదే కాన్సెప్ట్ని మైండ్లో పెట్టుకొని ట్రైలర్ కట్ చేయడం జరిగింది. అంటే ఆడియన్స్ని డిసీవ్ చేయొద్దు, థియేటర్స్కి సినిమా ఎలా, హౌ ఇస్ ఇట్ గోయింగ్ టు బి అలానే తీసుకొని వద్దాం, లెట్స్ మెంటలీ ప్రిపేర్ ద ఆడియన్స్. అంటే ట్రైలర్స్కి చాలా వరకు డిసీవ్ చేసేసి భారీ డైలాగ్స్ పెట్టేసి, లేకపోతే హై బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్, ఒక రెగ్యులర్ ఫార్మాట్ ఉంటుంది, అది కట్ చేసేసి లెట్స్ కట్ అ ట్రైలర్ విచ్ ఇస్ ట్రూ టు ద కాన్సెప్ట్. అండ్ అట్ ఎవ్రీ స్టేజ్ ఆడియన్స్ మనం చాలా ఆదరించారండి. అంటే పోస్టర్కి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. యూట్యూబ్లో వీఆర్ ట్రెండింగ్, ఆల్మోస్ట్ 2 million వ్యూస్ వచ్చాయి. సో చిన్న సినిమాకి అంతా రావడం అంటే చాలా గొప్ప విషయం. సో మనకు దానికి ఇంకా కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది, అరే మన ట్రాక్ రైట్ ఉంది, మన అప్రోచ్ కరెక్ట్ ఉంది. సో ఇంకా మేము అన్ని పారామీటర్స్ని పక్కకు పెట్టేసుకొని వీ ట్రై డూయింగ్ యాజ్ సిన్సియర్ ఫిల్మ్ యాజ్ పాసిబుల్. సో మహిమ, మీరు 9 years ఏజ్ నుంచి స్టార్టెడ్ యువర్ కెరియర్, అంటే సీరియల్స్లో ఫస్ట్ యాక్ట్ చేశారు, తర్వాత నౌ యూ కేమ్ టు మూవీ ఇండస్ట్రీ. సో మీకు డిఫరెన్స్ ఏమనిపిస్తుంది కంపేర్ టు సీరియల్స్? Of course, there was a lot of major difference which I have seen between a TV set and a movie set. The shooting pattern differs. See, on a TV you need lots of cuts.
You need because you have to show the episode for 20 minutes. Here you have to showcase the entire story in 2.5 hours. It depends, I feel. And this film is 2 hours, less than 2 hours, of course. 2 hours 9 minutes That's duration. that's what I'm saying. Every pattern and every film's shooting pattern differs from the story, because the way you shoot an ordinary film and the way Venkatapuram is shot is totally different. So on a TV set, see, everything is not at all prepared. The script is being made a day before. It depends on the TRP, what is working, what is not working, and that's how the scripting and the story happens. Of course, there is a concept and there's a plot from which a TV show starts, but eventually it changes, and that change depends upon the liking and not liking of a particular track. But when it comes to a film, of course, the story is already written. The shooting pattern on a TV set is totally different. There are too many shots, there are too many cuts. Of course, everybody must have seen it. But in a film, there are lesser cuts, definite cuts. So I think this is the major difference which I have seen on a TV set and on a. So you find so major difference in both the things. Absolutely. So coming but to the approach should be the same. Yeah, the approach and the honesty should be the same. And you are experienced kada, so 9 years till from the age of 9 years you have started, so you have got the experience like how to face it. I'm totally a fresher, and for the movie I'm still learning. I feel even if you have a 25-year-old experience, you'll still be a fresher, and the learning experience never ends. So for me, Venkatapuram was totally a learning experience, because of course there's a difference when you shoot on a TV and a film set. So this film has been a learning experience, and I started my career too early. I got my big break on television when I was 13. Yeah. I did a major show for Z, then I did one show for Sony, and then this show happened, and I always knew that I want to do acting. I don't want to go anything else apart from this profession. And that's how this happened. And I was getting numerous calls from this side, but somewhere I feel maybe I was not prepared, or maybe I was waiting for the right opportunity to knock. But as he mentioned before, Venkatapuram is a concept-driven film. There's a lot to perform. There's a lot to deliver. So I feel Venkatapuram was a good choice and a good debut for me. So అసలు మీకు ఈ మూవీలో సెలెక్షన్ ఎలా అయింది మీది? అలా ఆడిషన్స్, యు వెంట్ ఫర్ ఆడిషన్స్? Absolutely. For this film, you mean? I was called for a random narration. Okay. And I met Rahul, and I was not even given the narration, but they told me that okay, this is a particular scene. This is some scene, and you have to just perform with him. And I didn't even know okay kya ho raha hai kya nahi, and I just I just the particular scene, I just gave it a look test, and after that the director gave me the narration. I absolutely love the concept and the story. Why? Because it's not a straight narration. It goes to the trailer and the posters. In the posters and the trailer, every little bit and every the curiosity is maintained. When we showed our poster, there's this face which is shown. You're not able to understand. There's a question mark on your face. Okay, what is Venkatapuram about? When you show the trailer, the trailer goes back and forth. Nobody knows what has gone wrong, who has killed whom. Of course, there are speculations which are made on numerous characters. So, same way, the narration was given to me. I absolutely was thrilled and curious to do it. And maybe this was the right time for me to get here. సో రాహుల్, సో మీకు ఎలా అనిపించింది? ఫస్ట్ మీకు డైరెక్టర్ గారు మహిమా ఈస్ కాస్టింగ్ డిసైడ్ యూ అంటే మీరు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు? అసలు అమ్మాయి కొత్త అమ్మాయి ఫస్ట్ మీట్ అయిన తర్వాత అంటే బేసిక్లీ అప్పటి వరకు మేము అందరం ఆల్మోస్ట్ ఒక 7-18 months ట్రావెల్ అయిపోయాం. నేను, డైరెక్టర్, కెమెరామెన్, శ్రీనివాస్ గారు, మా ప్రొడ్యూసర్స్. సో we were all on the same page. So it was a collective decision. అమ్మాయిని I think within 5 to 10 minutes of the audition we fix అయిపోయాం. This girl is perfect for the character. And అమ్మాయిలో because ఎందుకంటే this is not a dialogue driven film. It's an expression driven film, emotion driven film. అంటే చాలా తక్కువ డైలాగ్స్ ఉంటాయి, కానీ you have to express to your eyes and to your expressions. So that spark that is required. అంటే చాలా వరకు అమ్మాయిలు అంటే చాలా వరకు ఏం చేస్తామంటే అమ్మాయి గ్లామరస్గా ఉందా, సాంగ్స్ డాన్స్ బాగా చేయగలుగుతారా
అంటే అవి కమర్షియల్ సినిమాలు. కానీ హియర్ బిగ్ గ్లామరస్ గుడ్ లుకింగ్, అది కాకుండా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ ఇన్నోసెన్స్ ఉండాలా, ఆ పైనుంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఉండాలా. దిస్ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా performance is also important, but there's a certain innocence. There's adolescence. Vulnerability. Yeah. So you got the best scope in this movie. Yeah. Oh yes, absolutely. So when we started acting, when we started doing the audition, we found all those particular qualities in Ammailo. And especially second half lo Ammaiki chala performance undedi, climax lo, pre-climax lo, there's a lot of performance to do. Ammai ye cast of 50-60% or 75% if she wouldn't have matched, but Ammai she exceeded all our expectations. The cinema chusaka, we thought like, oh, I can't imagine someone else doing the character so earnestly and so well and pitching. So that's the best compliment you got. Yes, now. absolutely. And I feel he should be ordered as the best co-star, because I am not praising Rahul because he doesn't like it also. But I have never seen anybody, any actor especially, being so involved. Rahul is not only doing acting in the film. He's been involved into every stage. Okay. Starting from the pre-production, starting from the story. He's been involved in the story, I think, from 2 years. Yeah. More than 2 years. More than 2 years. So his involvement and his approach towards the film is absolutely, I feel, incredible. And for him, this cinema, this is Venkatapuram means a lot. So I think he has put in all his hard work. You can see the transformation. Yeah, obviously. And I'm hoping that he really gets the appreciation he deserves. So first language. Oh It's God. Telugu. So ఎలా మేనేజ్ చేశారు మీరు? Even I didn't know how I managed it throughout the film. Of course, it was the major barrier. Throughout, I was like, oh God, how am I going to perform? Because as an actor, it's very important to know कि सामने क्या हो रहा है, मैं क्या बोल रही हूँ, what are the feelings, what is the scene, what am I going to do? So that was one question mark, and that was the most difficult thing which I found on the set, that how am I going to manage doing this film when I don't even know the language. But I feel this film is not only about talking, it's about expressing. Yeah. It's about the emotion, and I think that's when I tried skipping the dialogues, and that was one positive thing for me, that I had not much to say but much to feel and say it through my eyes, to express. Exactly. So everybody were very supportive, and I had done some few classes, tutorials in Mumbai, and I did some learning. I can understand, but it gets very difficult to talk in Telugu, but somehow we managed సో కొంచెం తెలుగు ఏమైనా మాట్లాడగలరా? అంటే చాలా వరకు అర్థమవుతున్నాం. Okay. అంటే అండ్ ఆ పై నుంచి వన్ థింగ్ విచ్ రియలీ అమేజెస్ మీ ఇస్ sometimes what happens is, దీనికంటే ముందు బాంబే అమ్మాయిలతో యాక్ట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ ఈవెన్ ఇఫ్ దే లెర్న్ డైలాగ్స్ కదా, when you're having a scene, when you're performing, pronunciation, obviously I cannot expect 100% perfect pronunciation. Expect చేయడం కూడా it's like it's asking for too much. కానీ 70 to 80% without affecting you, she used to hit the mark. అంటే నాకు తెలిసి ఇంకో 2-3 తెలుగు సినిమాలు చేస్తే she'll be ready for dubbing అనిపించింది. Okay. See, the difficult part was, I know what is my character feeling right now. I know what the other character is saying. But it gets very difficult to synchronize my feelings and to synchronize what I'm saying. Like, see, now if I'm talking, I know what I'm talking, and that's how my body language is working. As an actor, while I was doing Chaitra's character, it was very difficult because somewhere I was not understanding what I'm saying. Somewhere I know what I'm supposed to express. So that was one difficult part. But I think I picked it up quite. I don't know. She pulled it off. No, please. సో వెంకటాపురం, ఈ టైటిల్ అసలు ఎలా అనుకున్నారంటే, కథాపరంగా అనుకున్నారా లేకపోతే నార్మల్ గా? లేదండి, అంటే వెంకటాపురం అని ఒక ఊరు ఉంది భీమిలి దగ్గర, ఒక చిన్న ఊరు. అండ్ ఆ మేడ్ ఇఫ్ యు సీన్ ద ట్రైలర్, ఆగస్ట్ 20th రోజు ఒక సంఘటన జరిగింది. ఆ ఆనంద్ అన్న అబ్బాయి చైత్ర అన్న అమ్మాయిని చంపేశాడు. ఎందుకు చంపేశాడు? అండ్ ఆ అబ్బాయి ఆనంద్ అన్న అబ్బాయి కొడవలి పట్టుకొని వెంకటాపురం అని ఊరు ఎందుకు వెళ్ళాడు, అక్కడ ఎవరిని చంపడం జరిగింది. అండ్ ఆ ట్రైలర్లో దిస్ అ సాక్ విచ్ ఇస్ ఫుల్ ఆఫ్ బ్లడ్. ఆ క్యారెక్టర్ చైత్ర అన్న. అంటే ఇవన్నీ ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్, నేను చెప్పాను కదా, సినిమా స్టార్టింగ్ నుంచి సినిమా ఎండ్ వరకు ఒక ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతుంది. ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్ అని ఇట్ స్టార్ట్స్ ఇన్ వెంకటాపురం పోలీస్ స్టేషన్. అంటే ఇప్పుడు బేగంపేటలో జరిగితే బేగంపేట పోలీస్ స్టేషన్ లాగా వెంకటాపురం పోలీస్ స్టేషన్లో జరిగింది. సో
Venkatapuram అనే ఏరియా ప్లేస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. సినిమాలో పోలీస్ స్టేషన్ ఇస్ ఆల్సో లైక్ వన్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్. చాలా వరకు సినిమా కొంచెం పోలీస్ స్టేషన్లో జరుగుతుంది. వెంకటాపురం నూరు బీచ్ దగ్గర ఒకటి అక్కడ జరిగింది. సో వెంకటాపురం ఇస్ ప్లేస్ అ ప్రైమరీ రోల్ అని వి థాట్ వాట్ ఈస్ యాక్ట్ ఫర్ ద మూవీ. అంటే ఒక రొమాంటిక్ ట్రాక్, ఒక రొమాంటిక్ టైటిల్ పెట్టుకోండి అన్న చైత్ర ఆనంద్ పెట్టుకుంటే చాలా కామన్ అయిపోయింది. బట్ since the place has so much significance in the film, we thought putting Venkatapuram is a very very relatable and nice title అనిపించింది. సో మీ ఇద్దరు గురించి చెప్పారు, కానీ మళ్ళీ అడుగుతున్నాను, వర్కింగ్ విత్ మహిమ ఎలా ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు? మహిమ అంటే ఐ ఫీల్ మహిమ ఇస్ అ థరో ప్రొఫెషనల్. అంటే ఐ థింక్ ఇట్స్ ప్రాబ్లీ బికాస్ ఆఫ్ అవర్ పాస్ట్ ఇన్ ఇయర్స్ వర్కింగ్ చేసిన బికాస్ ఆఫ్ పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అండ్ చైల్డ్హుడ్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ 6-7 years నుంచి పనిచేస్తుంది. సో షీ కమ్స్ పర్ఫెక్ట్లీ ప్రిపేర్డ్ విత్ డైలాగ్స్. అప్పుడప్పుడు ఐ యూస్ టు టేక్ టేక్స్. అమ్మాయిలో అసలు ఐ యూస్ టు టేక్ టేక్స్ బట్ షీ నెవర్ టేక్స్ టేక్స్. అంటే ఆ అమ్మాయికి షీ హాస్ దట్ మచ్ గ్రిప్ ఓవర్ యాక్టింగ్. That's the pleasure of acting with a good actor. Yeah. Automatically you are working. It's all about give and take. Even if I give my 100%, and if I'm not getting that 100% from the other actor, there's no use. It has to match. I'm not talking about the chemistry, but the wavelength has to match. Like when I'm performing a scene, and if I'm not convinced with my director's direction, it will show on camera. So it's very important to have the same and not similar, the same. And I one more thing I have to say about this film, in the sense all of us are very below 30 and all of us are in young team, so we all had an authority or something, comfort level unde. Suppose if we are doing a scene, freedom. Suppose if we are doing a scene and somewhere in writing, right, sometimes what happens is writing lo we write and మనకి ఏమనిపిస్తుందంటే when we shoot the scene it will come as beautifully as it's written. And sometimes some things it doesn't happen sometimes. So somewhere at one point of time I remember we felt that the scene is not coming out well as much as we had imagined or where it was written. So somewhere we had the freedom to go and express it. Like I took the cameraman aside, director aside, she came and we discussed that it's not coming out what we thought. So we had that freedom, we had that teamwork, and we were that open to each other. There were sometimes she would say, Rahul, that expression is a little fake, let's do another take. So maka freedom unde, because it's not like okay this much date is this much date done now, okay, fine. 9 to 6 అయిపోయింది, ఈ అమ్మాయికి 10 రోజులు ఉండి ఈ అమ్మాయికి 10 ఆ క్యారెక్టర్ చేసేసి నీ సీన్ చేసి చలో వెళ్ళిపోవడం. No, but all of us were one proper passion. We had that creative freedom, passion that we have to do a good film. Every scene that we do, we should not have a repentance. We have done to the best of the ability. అంటే ఆ ఆనెస్టీ, ఆ సిన్సియారిటీ, హార్డ్ వర్క్తో చేస్తేనే యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు డెలివర్ అ ఆనెస్ట్ ఫిల్మ్ టు ద ఆడియన్స్. తర్వాత కమర్షియల్ సక్సెస్ ఆ ఫెయిలియర్ మన చేతులు లేదు, కానీ అట్లీస్ట్ ఇల్ గో డౌన్ యాజ్ అట్లీస్ట్ నెక్స్ట్ సినిమాకి ఇంకో 5-6 people ఆడియన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ గివ్ అ గుడ్ ఫిలిం, గుడ్ ఆడియన్స్, గుడ్ వ్యూయింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్, కొత్త సినిమా చేస్తే దట్స్ వాట్ వాజ్ అవర్ మెయిన్ గోల్. Let's do an honest film, let's be honest with each other. And we were always very critical at every stage, ante pre-production nunchi post-production, at every stage we were rechecking correct track lo unnama, scrutinize chesi janalu chupichi feedback తీసుకున్నాం. ఎందుకంటే చాలా వరకు ఏమైపోతుందంటే నా పాస్ట్ ఫిలిమ్స్లో ఫస్ట్ డే మార్నింగ్ షోకి రియాక్షన్స్ ఆ టైంలో ఓహో ఆడియన్స్ ఇలా రియాక్ట్ అయ్యారా మనం అనుకున్నది ఒకటి జరిగింది ఇంకోటి. సో ఈ టైంలో ఈ సినిమాకి నేను ఐ వాంటెడ్ టు అవాయిడ్ దట్ ప్రాబిలిటీస్ ఆఫ్ ఫెయిలియర్ ఆర్ ప్రాబిలిటీస్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్ రియాక్షన్స్. సో కొంచెం మెంటలీ ప్రిపేర్ అయ్యాను. ఆయన చిన్న కాన్ఫిడెన్స్ అనేది 100% చెప్పొచ్చి మంచి సినిమా చేస్తామని. అది ఎంత కమర్షియల్గా అవుతుందో అది ఇంకా ఆడియన్స్ మీద ఉంటుంది. సో మహిమ, మీరు చెప్పండి, రాహుల్తో వర్క్ చేయడం ఎలా అనిపించింది మీకు? అంటే టోటల్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీది. No, I'll describe Rahul in 3 words. Okay. Honesty, hard work, stressed. This is all about Rahul. Okay, I'll start with honesty. Rahul, you can actually listen to the way he's talking about the film. He's very passionate. Like I said before, it is not only a film for him. It is like one responsibility. Journey. It is like a journey. He has not only done acting, he has been involved into every small stage. He has literally doubt himself, and he will not give anybody a single chance to doubt. It's better if he talk negative or what do you call it? Very critical. Yeah, he's very critical about himself. He will not give a single chance to anyone to be critical about
about the film at all, and the hard work. He's very hardworking. Of course, I'm not telling that just because he's got that physical transformation and all of that. No, but you know, on set, he was very much involved. Rahul, stop looking at me. No, I'm just getting embarrassed. Yeah, he doesn't like to be appreciated. He's very supportive. Like anything used to happen on the set, you know, kuch bhi ho raha hai, kuch bhi nahi ho raha hai, the call is to go to Rahul. Rahul, why is it happening? One of the producers of the film, Funny Kumar, he owns Sriram Theatre exhibitor. He is my cousin. Okay. So and nannu chusi cinema, and he has no experience about films. So somewhere that responsibility, okay. No, but Rahul is extra responsible. Rahul is extra hardworking. No. So then Srinivas was also my friend. And that's how it added up to the stress. So that's how Rahul was too stressed. So over responsible, he took over this film. And see, I thought, he has not left anything to be unsaid. He's given his 110%, and that's how stressed he was. సో మెయిన్ గా సీనియర్ యాక్టర్స్ అనుకుంటే అజయ్ ఘోష్ గారు, సో వాళ్ళతో యాక్ట్ చేయడం ఎలా అనిపించింది? అంటే ఏమండి, అంటే when we were writing the script only, we wanted for Ajay Gosh character, we wanted an artist who's a very good actor, but at the same time he should not have a big image. అంటే ఇప్పుడు అదే క్యారెక్టర్ ప్రకాష్ రాజ్ చేసి ఉంటే people have some experiences how is behaving, అంటే ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటే ఒకటి యూనో ఒక బాడీ లాంగ్వేజ్ మనకి అంటే చూసి ఎంత అలవాటు అయిపోయింది. సో విశ్రాని అని మూవీ ఆస్కర్ నామినేట్ అయింది కదా తనుష్ ప్రొడక్షన్ లో. సో when we saw that we thought, okay, this guy is got a top. So he came on board. Atanki, he has beautiful eyes. And he can be very fierce and ruthless as a cop and, you know, strict officer. That's a powerful character. So he was perfect choice for that film when we were this character after heroine's character maximum chala hard and chala lot of search happened. Next character is Ajay. He's the main investigation officer. We wanted someone who has that image, who has that body language, who has that okay, image kavala, because when he's sitting and unfolding the whole story, janal kuchon vinala, okay, seriousness ravala, so we thought Ajay is perfect. So both of them came on board. Chala blessing cinema ki acha. So the best point em cheptaru ee movie gurinchi meeku excite chesindi story narrate cheyagane director garu? I think the most exciting thing is screenplay of the film. Yes, the screenplay is the hero of the film. And one more thing is cinema lo straight narration ledu. It's a lot of back and forth narration in the cinema. అంటే ముందు ఇంకా సో అలాంటి స్క్రీన్ ప్లే రాయడం చాలా కష్టం అండి. అండ్ ఈ సినిమాలో కామెడీ లేదు. సో ఒక 1 hour 50 minutes ఆడియన్స్ని కూర్చోబెట్టి సినిమా అంటే ఆడియన్స్ని ఎంగేజ్ చేయాలంటే ద స్క్రీన్ ప్లే అండ్ ద సీన్స్ హ్యావ్ టు బి రియలీ ఎంగేజింగ్. అండ్ there is not one character in the film which is unrequired. Every character at every stage plays an important role. So I think the screenplay and the story and సో ఫస్ట్లీ ఈ మంత్ అంతా బాహుబలి మానియా నడుస్తుంది. సో ఈ టైంలో యువర్ మూవీ ఇస్ గోయింగ్ టు రిలీజ్. సో ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు? ఐ థింక్ బాహుబలి ఆల్రెడీ 3 weeks, ఆల్మోస్ట్ 2 weeks అయిపోతుంది మా సినిమా వచ్చే వరకు. అండ్ ఆ పై నుంచి ఇట్స్ అ గ్రేట్ ఫిలిం. మనమే అందరం 10 సార్లు ఐ ఓన్లీ సీన్ అ కపుల్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ 2 weeks. ఆ పై నుంచి ఐ థింక్ there's always a space for a small film, couple of films to be seen, and Bahubali came in multiple languages: Tamil, Telugu, Hindi, Malayalam. So I think majority of the audience have seen it. ఇప్పుడు ఎవరైనా వచ్చి ఓవర్ఫ్లోయింగ్ మా సినిమా బాగుంది జనాలకు నచ్చితే 10 మందికి చెప్తారండి. ఓవర్ఫ్లోయింగ్ క్రౌడ్ రావడం కూడా ఛాన్స్ ఉంది. సమ్వేర్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ దట్ ఛాన్స్. ఫిల్మ్స్ ఇస్ అబౌట్ ఛాన్స్. వీఆర్ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ ద కంటెంట్ అండ్ చిన్న కాన్ఫిడెన్స్ దట్ పీపుల్ విల్ అప్రిషియేట్. సో కమింగ్ టు డైరెక్టర్ వేణు గారితో వర్క్ చేయడం ఎలా అనిపించింది? వేణు హ్యాస్ బీన్ మై ఫ్రెండ్ ఫర్ లాంగ్ టైమ్ అండి. అంటే ఈ సినిమా వల్ల మాకు పరిచయం అయింది. సో నేను ఆల్మోస్ట్ 1.5 years 2 years 1.5 years ట్రావెల్ అయ్యాక సినిమా స్టార్ట్ చేస్తాం. చాలా వరకు ఏమైపోతారంటే ఒక డైరెక్టర్ వచ్చి కథ చెప్పినాక ఆయన చెప్పడం ఒకలా ఉంటుంది, నేను విజువలైజ్ చేయడం ఒకలా ఉంటుంది, సినిమా వచ్చే వరకు వేరేలా ఉంటుంది. ఇట్ హ్యాపెన్స్. 50-60% సినిమా చూసి అదే మనం ఇలా ఉంచుకున్నాం ఇలా అయింది అని అనిపిస్తుంది. కానీ బట్ నౌ బై ద టైమ్ వీ స్టార్టెడ్ షూటింగ్ వీ న్యూ దట్ his visualization and my visualization and his storytelling is somewhat on the same page. So there was no surprises. Arey nu ila cheppa ila disa, there was no surprise. Anni probabilities anni curve chesesnam. So and ఆ పై నుంచి over a period of time we knew what are his strengths, he knows what are my strengths, I know what his weaknesses or my weaknesses. So his weaknesses was అంటే we took it as a team work. నేను cameraman అన్న డైరెక్టర్ అన్న. సో అండ్ ఐ లవ్ వేణు ఇస్ వెరీ గుడ్ ఇన్ సమ్ స్ట్రాంగ్ ఎమోషన్స్. కొన్ని ఎమోషన్స్లో ఈజ్ వెరీ గుడ్. ఐ థింక్ మ్యాక్సిమం ఎక్స్ప్లాయిట్ చేశాడు అతన్ని. ఇలాంటి జానర్కి వేణు డైరెక్ట్ చేయడం ఐ థింక్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్ ఫర్ ద ఫిల్మ్ అండ్ గుడ్ ఫర్ మీ. సో కమింగ్ టు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్,
సో ఆయన అంత అద్భుతమైన మ్యూజిక్ ఇస్తారు. సో మీ మూవీకి ఎలా ఇచ్చారు అండ్ మీకు ఇష్టమైన పాట చెప్పండి. బేసిక్లీ మా సినిమాకి వీ థాట్ ఫస్ట్ విల్ గో ఫర్ న్యూ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ బికాస్ మా ప్రొడ్యూసర్స్ చిన్న బడ్జెట్ ఇచ్చాము. ఆ బడ్జెట్ డబుల్ అయింది తర్వాత కానీ. సో వీ థాట్ వీ కాంట్ అఫోర్డ్ అచ్చు. సో ఆ మైండ్ సెట్లో కూడా లేకుండే. ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ అ ఫ్యాన్ ఆఫ్ అచ్యూస్ మ్యూజిక్. ఐ మెట్ హిమ్ ఇన్ అ కపుల్ ఆఫ్ వన్ ఆడియో ఫంక్షన్. సో ఒక రోజు ఏమైందంటే సమ్వేర్ ఆ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ట్రావెల్ అయిన ఆలోచించిన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ సమ్వేర్ వీఆర్ నాట్ హ్యాపీ. ఒక రోజు నాకు శ్రీనివాస్ గారు ఫోన్ చేసి ఇట్లా నాకు అచ్చు పరిచయం ఉండి ఒకసారి పోయి కథ విను, ఆయనకు నచ్చితే మనం మాట్లాడదాం అన్నారు. నేను అచ్చుని రాత్రి కలిసిన తర్వాత ఐ ఫెల్ట్ హీ లవ్ ద స్క్రిప్ట్. And but I told him very honestly, Bhaiya, producers have given us a certain budget. Probably, he said, don't worry about the budget. I'll do the film for you. And I love the story so much, so I'll do it. And Achu is so brilliant in the sense, if I had told, whenever the director used to tell a narration, sir, నాకు ఇలాంటి ట్యూన్ కావాలంటే, he always sends 2-3 options. Okay. And more often than not, the first option he sends is the best option. So Achu is the biggest asset for the film, and more than anything ilanti cinema ki DOP and a cameraman are the most important because they are the actual technicians film. Yeah. So background score asal he's taken it to another level. Ee cinema lo background score he tweeted also, this is the best background score in my life ani. He's done 25 films across various languages. He's worked with Mohanlal, Mammootty, and all of them. So Athan side nunchi raavadam ante it's a very big thing, and he's worked very hard for the film andi. Nenu oka 1 week atani mana Chennai నుంచి తీసుకుని వచ్చేసి ఆర్ఆర్ ఇక్కడనే చేశారు అతను. సో నేను డైరెక్టర్ కెమెరామెన్ కూర్చొని భయ్యా చేయండి భయ్యా ఇది బాగుందా అంటే హీస్ గివెన్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ ద ఫిలిం. అతని వల్ల ఆనంద్ శ్రీరాము, వనమాలి అతని పర్సనల్ కాంటాక్ట్స్ వల్ల వాళ్ళు వచ్చి తక్కువ చేసి చేయడం జరిగింది. సో మీకు ఇష్టమైన పాట ఈ మూవీలో? నాకు యాక్చువల్లీ కీప్ చేంజింగ్ by the time. And if I'm stressed, I start listening to Oh Maya, Maya, Maya. Oh, okay. If I'm nice going on a long drive, I listen to Egre. So these are two my favorite songs. So can you sing? Someone asked me actually to sing. అసలు నేను చాలా దరిద్రమైన సింగర్ అసలు. పర్లేదు మీ పాటే కదా, మీ విత్ పిక్చర్. So we'll sing together. Okay. Just that's very lovely. Yeah, sure. What Maya? Oh Maya, oh Maya, 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 Maya. హయ్యయ్యా జరిగేదంతా వింటూరంగా ఉన్నాను చూసావా. రాహుల్ కంటిన్యూస్. I don't know the lyrics after that. So తెలుగు బాగా పాడుతున్నారు, ఇంకా డైలాగ్స్ ఇంకా నెక్స్ట్ మూవీలో she will tell. I didn't know, you know what, the music is so good. I have been listening to music on loop. Okay. So when you listen to the same kind of sentence, the same kind of stuff, you get used to it, and that's how I know the lyrics. So మీది కూడా ఇదే ఫేవరెట్ సాంగ్ లేకపోతే ఇంకేమైనా? My favorite is Egire. Okay. And there's one background score named Kalam. So these both are my personal favorite. Of course, the entire music album I've loved it, but yeah, these two are my personal favorite. సో ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ అంటే ఈ మూవీ గురించి లైక్ ట్రైలర్ లో గానీ చెప్పారు ఇన్స్పైర్డ్ బై ఏ ట్రూ స్టోరీ అని. సో ట్రూ స్టోరీ అంటే నాకు చాలా మంది అడిగారు ఇది. డైరెక్టర్ ఏదో ఒక చిన్న ఆర్టికల్ చదివారండి. ఇట్లా ఇది జరిగింది వైజాగ్లో ఊళ్ళో జరిగింది. ఆబ్వియస్లీ దాన్ని ద స్కెలిటన్ ఇస్ దట్. సో ఈ డైరెక్టర్ ఆబ్వియస్లీ రెడ్ దట్ సమ్వేర్ దట్ వెంకటాపురం అనే ఊరు వైజాగ్ దగ్గర ఒక చిన్న సంఘటన జరిగింది, ఇలా జరిగింది, ఇట్స్ అ మర్డర్ థింగ్ అని అంతా జరిగినాక ఆబ్వియస్లీ దాన్ని ఒక స్కెలిటన్, అదే సినిమాది స్కెలిటన్ ఇస్ దట్. కానీ మేము కొంచెం ఆబ్వియస్లీ వీ హ్యాడ్ టు మేక్ సమ్ ఫిక్షనల్ టు మేక్ ఇట్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్. స్క్రీన్ ప్లే మార్చి బిగినింగ్ ఎండ్ అంటే జస్ట్ ఆ స్కెలిటన్ తీసుకున్నాడండి. ద సోల్ హీ టేక్ ఇట్, బట్ కంప్లీట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఇస్ ఫిక్షనల్, సినిమాటిక్, ఒక ఇమోషన్ తీసుకొని వచ్చి అవన్నీ చేయడం జరిగింది. సో వెంకటాపురం మూవీలో అసలు ఏం జరుగుతుంది? వెంకటాపురంలో ఏం జరిగిందంటే ఆ అబ్బాయి క్యారెక్టర్ అమ్మాయిని August 20th రోజు ఏం జరిగింది అసలు నిజంగా ఆ కొడవలి పట్టుకుని అక్కడ ఎందుకు వెళ్ళాడు, నిజంగా చైత్రని చంపేశారా చంపలేదా, ఆ రోజు వడికాల్ ఆ అబ్బాయి చంపకపోతే ఇంకెవరు చంపారు అంటే ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఇవన్నీ క్యూరియాసిటీ ఫ్యాక్టర్స్ని మైండ్లో పెట్టుకుంటూ సస్పెన్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటూ డైరెక్టర్ ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు అది సస్టైన్ చేసుకుంటూ వచ్చాడు. సో అమ్మాయి ఆ రోజు అమ్మాయి నాతో ఒక రోజు వన్ డే బాయ్ ఫ్రెండ్గా ఉంటావా అని అడిగింది. సో నిజంగా తీసుకెళ్ళాడా అమ్మాయిని, నిజంగా వన్ డే బాయ్ ఫ్రెండ్గా ఉండేనా, వాళ్ళ మధ్యలో లవ్ స్టోరీ ఉందా లేదా, ఏం జరిగింది, ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి సినిమాలు. సో అన్ని పాయింట్స్ని కొంచెం టచ్ చేసుకుంటూ కట్ చేసిన ట్రైలర్ ఇది. సో అన్ని ఆన్సర్స్కి క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ అంటే May 12 థియేటర్స్లో. సో టార్గెటెడ్ ఆడియన్స్గా మీరు అసలు ఎలా అనుకుంటున్నారు? ఆడియన్స్ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఈ మూవీ నుంచి? I'll tell you something very honestly. That's a very cliche question. అంటే ఇప్పుడు ఒక సినిమాకి నాకున్న నాలెడ్జ్లో ఎక్స్పీరియన్స్లో ఐ
కొన్ని సినిమాలు మాస్ సినిమాలు అంటారు, కొంతమంది క్లాస్ సినిమాలు అంటారు. ఎనీ ఫిలిం దట్ వర్క్స్ ఇస్ కమర్షియల్ ఫిలిం, ఎనీ ఫిలిం దట్ డజంట్ వర్క్ ఇస్ నాట్ అ కమర్షియల్ ఫిలిం. అండ్ ఐ ఫీల్ టుడేస్ ఆడియన్స్ ఎస్పెషల్లీ లాస్ట్ 3-4 yearsలో క్షణం సినిమా ఉంది, పెళ్లి చూపుల సినిమా ఉంది, అందరు చూసారు. ఏ సెంటర్ చూసారు, బి సెంటర్ చూసారు, ఆడియన్స్ చిన్నవాళ్ళు చూసారు, పెద్దవాళ్ళు చూసారు, అందరు చూసారు. సో ఒక మంచి సినిమా తీస్తే ఆ సినిమాలో ఒక ఇమోషన్ ఉండి, రివెంజ్ ఉండి, ఒక యాక్షన్ ఉండి, ఐ థింక్ ఎవ్రీబడి క్యాన్ వాచ్ దిస్ ఫిలిం అని అనిపిస్తుంది. సో మహిమ, మీకు అసలు ఏంటంటే ఛాలెంజింగ్ అనిపించిందా ఈ మూవీలో సీన్ చేస్తున్నప్పుడు? The film itself has been a challenge. సెకండ్ హాఫ్ అమ్మాయికి చాలా పెద్ద ఛాలెంజ్ అండి. I feel the entire film has been an extreme challenge to me. As I said before, it's a learning experience. So, and of course the language. So I feel Venkatapuram was a learning experience as well as the biggest challenge. సో మీరు ఏమైనా తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేశారా అసలు వైజాగ్లో అది జరిగింది అని? ఆర్టికల్ చదివారు కదా? He just showed me the paper clipping when he came into paper clipping, but నాకు తెలుగు చదవడానికి రాదు, సో నేను ఏం చదవడం కూడా ట్రై చేయలేదు. నేను అన్నా నువ్వు కథ రాసుకున్నాక వచ్చి తీసుకుని రా అంటే, ఆఫ్టర్ ఈ కథ తీసుకుని వచ్చిన తర్వాత వీ కెప్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ ద స్క్రిప్ట్ ఫర్ అబౌట్ సమ్ టైమ్. ఓకే. సో మహిమ, మీరు అసలు ముందు ఏమైనా రాహుల్ మూవీస్ చూసారా? దీనికంటే ముందు ఏమైనా Have I seen any movies of I have just shut up, Rahul. Okay, I have not seen Happy Days. Many people have actually requested me to watch Rahul's Happy Days, but I have seen a clip. I don't know whether on the terrace. She saw it somewhere. And అమ్మాయి ఇప్పుడు ఏమైపోతాడంటే and also I've seen few songs from Rahul. So there's something which I'm very ashamed of. అంటే ఏమైపోతాడంటే when you know what when I got to know about Rahul ki Venkatapuram is, Rahul is the hero and everything, so I was like, okay, let's see some, because I knew that he's done Happy Days, but I had absolute no idea about Love You Bangaram. So I Google and that's something I'm ashamed of. And there's this song sequence which comes like, ooh, that's hot. Okay, no, stop it. సో నిజంగా చేంజ్ ఓవర్ కదా హ్యాపీ డేస్ తో టైసన్ రోల్ నుంచి super transformation, స్ట్రాంగ్ పర్సనాలిటీ. Yeah. అంటే as I said, it's for the film. సో మీ నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ కమింగ్ అప్ ఇన్ తర్వాత? నేను ఒక ఫిల్మ్ చేస్తున్నాను అండి, కే ప్రొడక్షన్స్ అని, తమిళ సినిమా బాహుబలి ప్రొడ్యూసర్స్ తోని. ఓకే. యా, దే డిడ్ ఆల్సో పవర్ పాండి. ఇప్పుడు రానాతో ఒక సినిమా చేస్తున్నారు 1945. దట్ ఫిల్మ్ విల్ స్టార్ట్ ప్రాబ్లీ ఇన్ జూన్ అండ్ జూలై. ప్రీ ప్రొడక్షన్ ఇస్ జస్ట్ స్టార్టెడ్ ఫర్. ఓకే. సో మహిమ, వాట్ అబౌట్ యు? అంటే ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఇది డెబ్యూ అయిపోయింది. అమ్మాయికి సీరియస్ నుంచి టైం ఇస్తే మాకు మా సినిమాలు చేస్తుంది తెలుగు. Let it be. I'm waiting for the release of the film, and that's when I'll see, and I'll be choosy of what to pick next, since Venkatapuram I've chosen on the first note. సో ఫైనల్లీ ఆడియన్స్ కి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు మేము? మా ఫిల్మ్ వెంకటాపురం is releasing on May 12th. We have tried making an honest film, and a sincere, honest film. It's an investigative crime drama kind of film, and kotta cinema cheyani try chesamu, and definitely the response for the posters, trailers has been phenomenal. Songs ki has been phenomenal. So cinema kuda meer choose 100% మీకు నచ్చుతుందని మనసుతో కోరుతున్నాను. మహిమ, firstly, thank you for the amazing response towards the trailer, the posters, and the songs. And we have, as Rahul said, we have done a very honest and a very truthful film, and we want you to appreciate our hard work. And Venkatapuram releases on May 12th. Go watch near your theaters. సో ఆల్ ది బెస్ట్ అండి మీకు. అసలు ఈ మూవీ సక్సెస్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you.